Okay. So it's 3 onwards. 3-2. We'll start at 3:05. Right. Hi, good afternoon, everyone. Thank you for joining. We'll start at 3:05. Right. Thank you so much. And in case anyone is logged in from their device, we are live. Yeah. It's on you. Okay. So since we are live, so if you're logged in on YouTube or Zoom, please mute yourself. Otherwise there will be a lot of echo and. Great. So we'll start at exactly 3:05. Hi everyone, good afternoon, and thank you so much for joining us today for the second in the Law, Sexuality and Society Lecture and Conversation series today. We started this series in 2012 to create spaces for very critical and interesting and provocative conversations around themes of gender, sex, and sexuality. And I've been very privileged to have a variety of guests join us, but given the pandemic, it was held on pause, and I'm very excited to resume in-person events and have three very interesting guests join us all the way from Kolkata today. For today's session, we're actually trying a new format where we'll spend the first 30 minutes screening a film for our audience and then move on to a more interactive conversation series. So could I please request everyone to have their phones on silent, and for those of us joining online, please ensure that your microphones are off so that there's no echo or disturbance. We'll start with the film screening immediately, and then we'll move on to a brief introduction to our panel today as well as the conversation. So thank you so much for joining us today, and we hope you enjoy the lecture today. আনন্দম হলো একটা আনন্দম হলো এলজিবিটি কেইস গ্রুপ
প্রান্তিক থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে। আনন্দম মূলত প্রথম শুরু করেছিল যারা যৌনকর্মীর সন্তান, ট্রান্সজেন্ডার বা গে কমিউনিটি, তাদেরকে নিয়ে আনন্দম শুরু করেছিল। এবং এই জন্য সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে এই ক্যাফে মেলাতে আমরা নিজেরাই রান্না করি, আমাদের কমিউনিটির লোকেরা রান্না করে এই ক্যাফে মেলায়, এবং সেটা বিক্রির প্রয়াসটা তারাই নেয়। নিজেরা খুব একটা হ্যাপিলি খুব রান্না করে নিজেরা সকাল থেকে, খুব একটা মানে ক্যাফে মেলা হলে ভীষণ আনন্দ। ক্যাফের মেলাটা আনন্দমের জন্য এটা একটাই গুরুত্বপূর্ণ যে পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত মানুষেরা রয়েছে তাদেরকে একত্রিত করা, এবং অনেকে রয়েছে মানে আর্থিক অভাব বা এডুকেশন অভাব, হ্যাঁ, সেই জায়গার থেকে আমরা তাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং নিয়ে এসে মানে যে নিজের যে জীবনের যে মানে আনন্দটা। তো একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই ক্যাফে মানে হাই সোসাইটি লেভেলের যে বড় বড় ক্যাফেগুলো, সেখানে আমরা কখনো খুব সচরাচর ঢুকতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে যে আমরা সেই স্ট্যান্ডার্ড বিলং করি না, দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনও ঠিকঠাক নয়, এবং তৃতীয় হচ্ছে আমরা নাকি ড্রেস আপ সেন্সটা আমাদের ঠিকঠাক নয়। তো আমরা যেরকম মানুষজন, তো সেই জায়গা থেকে আমাদের সেই বড় বড় ক্যাফেগুলো যাওয়ার মতন সমর্থ নেই। আসলে আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের ইচ্ছা হয়, স্বপ্ন দেখি, কিন্তু সেই স্বপ্নটা সত্যি করার মতন কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই। তো এই জন্য আমাদের এই ভাবনা, আনন্দন থেকে এই ভাবনা নিয়ে হচ্ছে যে আমরা একটি এরকম জিনিস তৈরি করব যেখানে আমরা সমস্ত মানুষজনরা গোল করে একটা জায়গার মধ্যে এসে সবাই মিলে একটা আনন্দ ফুর্তি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইরেও একটা আমাদের সব বন্ধুরা, এবং সেই পথ চলা শুরু হতে হতে দেখা গেল যে আমরা তো এইটুকুনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, আমাদের আরও বিস্তার জায়গায় যেতে হবে বা ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মেও আমাদেরকে যেতে হবে। তো সেই জন্য আমরা এবার চাইছি যারা আমাদের মতন প্রান্তিক, মানে আমি আনন্দমের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম। আনন্দমের সাথে যুক্ত হয়ে আমার অনেকগুলো মানে অনেকটা লাভ হয়েছে। এই লাভটা হয়েছে যে মানে যার সাথে কথা বলতে পারতাম না তার সাথে আমি উঁচু গলায় কথা বলতে পারি, রাস্তাঘাট দিয়ে চলতে গেলে প্রোটেস্ট করতে পারি, যে কোনো টিচ করলে বা কোনো কিছু কোনো রকমের, হ্যাঁ, যদি আমাকে যদি কথা বলে তাহলে তার জবাব আমি দিতে পারি, এবং পুলিশের কাছে গিয়ে তার কাছেও গিয়ে আমার নিজের কথা বলতে পারি, বা আমার উপরে কোনো যদি অত্যাচার হয় সেই সমস্ত কথা গিয়ে এর কাছে মানে পুলিশের কাছে বলতে পারি। তারপরে হচ্ছে আনন্দমের সাথে যুক্ত এই কারণে যে আনন্দম এমনই একটা সংগঠন, তারা ভায়োলেন্স নিয়ে কাজ করে। মানে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আনন্দমটাকে, যার জন্য এখনও পর্যন্ত আমি আনন্দমের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছি। যে আমরাও সমাজের মানুষ, আমাদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আপনাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে, আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি। তো আপনারাও আসুন আমাদের সাথে, আমাদেরকেও সমাজের একটা অঙ্গ হিসাবে মানুন, আমাদের সাথে ভালো এনজয় করুন। প্রথম আমার একটু অসুবিধা হতো, কেন যেহেতু আমার মানে চেহারাটাই একটু মেয়েলি টাইপের, এবং আমার চুলগুলো তখন মানে বাড়াতে চেষ্টা করেছিলাম, তো বাড়ি থেকে খুব প্রবলেম হয়েছিল, মারধরও খেয়েছিলাম, এবং আশেপাশের লোকেরাও আমাকে একটু অন্য নজরে দেখতো, মানে এরকম কেন, এইভাবে চলছে কেন, হ্যাঁ, এর আকৃতিটা মেয়েদের মতন হয়ে যাচ্ছে কেন, এরকম মানে মনোভাব ছিল। কিছু সময় মানে আমি পাড়া দিয়ে যাতায়াত ঠিক মতন আমি করতে পারতাম না, নিজেকে লজ্জাবোধ করতাম, কারণ মানে আমার এত বড় বড় চুল হয়ে গেছে বা একটু বেলি টাইপের, তো মানে পাড়ার থেকে যাতায়াত করতে বা রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে একটু অসুবিধে হতো। আমার যখন 14 বছর বয়স, তখন আমি ক্লাস 8-এ উঠি। ওঠার পরে তখন মানে আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনা ছেড়ে দিই, কেন এদিকে সংসারে খরচা চালানো যাচ্ছে না, কিছু না। তারপরে মা কি করলো, মা বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করতে শুরু করলো, হ্যাঁ, রান্না করার কাজ করতে শুরু করলো, দিয়ে তারপরে কোনো রকমেই সংসার চলতো। তখন আমি কি করলাম, একটা মানে ব্যাগ কারখানায় আমি একটা কাজে ঢুকলাম। আর ওখানে কেন বলতে পারছিলাম না, যে মানে কে কি ভাববে, কে কি বলবে, সেই ভয়টা পেয়ে আমি যার জন্য আর ওখানে কোনো কথা বলিনি। আজকে আমি এখানে এই কথাগুলো বলছি ঠিক কথা, কিন্তু আজকে আমার মনের সাহসটা এসছে, বা আমি যে এই লুকে রয়েছি এইটাতেই আমার আরও বেশি সাহস বেড়েছে। আমার নাম লাভলি পিকু।
তো আমি ছোট থেকেই গে, তো আমি অনেক জায়গায় হ্যারাসমেন্ট হয়েছি, স্কুলে কলেজে অনেক জায়গাতে হয়েছে, এমনকি বাড়ির বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমাকে মানে আমাকে মোট কথা আমাকে একা থাকতেই হয়। বন্ধু বান্ধব বলতে গে ছাড়া তো কোনো বন্ধু হবে না, গেই বন্ধু হবে। স্কুলে যখন যেতাম তখন তো আমি আমার মতনই থাকতাম, আমি তো অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের সাথে তো মিশতে সেরকমভাবে পারতাম না। বলতো এগুলো একটা ছোটোবেলা থেকেই মাথায় একটা হালকা মতো একটা, যার জন্য লেখাপড়াটা তো সেরকম ভালো মতো করা যায় না। প্লাস বাড়িতেও রাস্তাঘাটে বেরোলেও এরকম একটা টর্চার তো হতেই থাকে। এখনও অফিসে করছি, অফিসেও কিন্তু এটা একটু বড় ধরনের বড় অফিস বলে সেরকম কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু কানে মোটামুটি কথা আসে যে আমাকে এভাবে বলা হচ্ছে, বলছে, কিছু কাজ না পেলে বলবে এর দ্বারা হবে না। এখন আমার বয়স 17। আমি নিজেকে একটা মেয়ের মতন দেখি, যে আমিও একটা মেয়ে। স্কুলে গেলে হয় বন্ধুরা বলতো মেয়ে ন্যাগরা, লেডিস। তারপর পাড়াতে বেরোলে একটু গায়ে একটা গামছা কি ওড়না নিয়ে বেরোলে বলতো লেডিস যাচ্ছে, এই তুই আমার সাথে খেলবি না, মেয়েদের সাথে খেল, মেয়ে এরকম। তো মা বলতো যে তুই মেয়েদের মতন কেন করবি, ছেলের মতনভাবে থাক। বাবা মারতো, অশান্তি ঝগড়া, আমাকে ধরে মারতো, আমার টর্চার করতো। আমি 25 বছর এই পাড়াতে রয়েছি। আমার ফ্যামিলিতে এখন বর্তমানে আমার দিদা, আমি, আমার বাবা আর আমার দিদি, আমরা 4 জন মেম্বার। আমি তো ছোটোবেলা থেকেই নিজেকে সবসময় মানে মেয়েলি স্বভাবের একটা ছেলে, যেটাকে এখন বলা হতো আগেকার দিনে, মানে তখন তো জানতাম না যে রূপান্তরকামী মানুষ বা ট্রান্স ওমেন কাকে বলে। তো দিন এগোচ্ছে, সময় এগোচ্ছে, তার সাথে সাথে নিজেকে এখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমি নিজেকে নারী মনে করি। তো তখন থেকে নিজেকে একজন ট্রান্স ওমেন হিসেবেই দেখি। আর আমার জীবনে শাড়ি পরার একটা উদ্দেশ্য হলো, তার কারণ হচ্ছে আমি নিজেকে ছোটোবেলা থেকেই একজন মেয়ে মনে করি, এবং মেয়ে হয়ে বড় হয়ে ওঠার একটা প্রভাব আমার জীবনে ছিল। তো ছোটোবেলা থেকে আমার চুল রাখতে ভালোবাসতাম, নখ বাড়াতে ভালোবাসতাম, মায়ের শাড়ি পরতে ভালোবাসতাম। তো এইটা তো কখনোই আমার ফ্যামিলি মেনে নেয়নি, হয়তো এখনও পর্যন্ত মেনে নেয় না। অনেকটা লাঞ্ছিত, অপমানিত আমাকে এখনও হতে হয়। সেইটার প্রভাব এখনও 377-এর প্রভাবটাই অনেকটা কাজ করে চলেছে। তার কারণ হচ্ছে সমাজ তো এখনও মেনে নেই। সমাজের এই একটা বড় জায়গা যেখানে সমাজ মেনে নিতে পারেনি আমাকে এখনও এই পর্যন্ত। তো আমার ফ্যামিলি কী করে মানবে আমাকে? তো ফ্যামিলির জায়গা থেকে অনেকটা সময় নিজে পুরুষ হয়ে বিয়ে করো, সেই সমাজে একটা জায়গায় সেই নারী আর পুরুষের মনোভাবটা সেই জায়গাতেই রেখে দিয়েছে। কিন্তু সেটাকে কখনোই 377-এর মধ্যে 377 একটা যে আছে, সেটার জন্য একজন সমপ্রেমী হয়ে উঠতে পারে বা একজন সমকামী হয়ে উঠতে পারে, সেই ভাবনা চিন্তাটা সমাজের এখনও পর্যন্ত নেই। এই থেকে আমি মুখটা দেখাতে চাইছি না এই কারণে, কেননা এখনও 377 ধারা এমনভাবে আছে, যদি কোনোভাবে যদি পুলিশ জানতে পারে বা আমাকে দেখতে পারে, আমার উপর টর্চার হতে পারে, সেই ভয়তে আমি মুখটা দেখাতে চাইছি না। যার জন্য আমাকে আজকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে এভাবে, এর জন্য আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, আর এখন হচ্ছেও আমাকে। এটার জন্য অনেক বন্ধু বান্ধবদেরও আমি হারিয়েছি, কিন্তু কিছু করার নেই, কিছু করতেও পারা যাবে না, কেননা আমরা একটা খুব পাওয়ারফুল এখনো হয়ে উঠতে পারিনি, বা কেউ আমাদের মানতে চাইছে না সমাজ থেকে। তার কারণটা হচ্ছে এই আইনটা একটা খুব মারাত্মক আইন। আমাদের কিছু বন্ধু ছিল যারা আজকে আর আমাদের সাথে নেই। তার কারণটা হলো 377 ধারা। একজন ছিল, সে একজনকে খুব ভালোবাসতো, কিন্তু কখনোই সে তাকে বলতে পারেনি যে তাকে ভালোবাসে। এবং একদিন হঠাৎ সে সুসাইড করে। অনেক রাত্রে আমাদের কাছে খবর আসে যে সে আর পৃথিবীতে নেই। তো এইগুলো হচ্ছে একটা বিভিন্ন
377-এর এই প্রভাবগুলো এখনও রয়েছে। তো আমরা নিজেদের একটা স্বাধীনতা চাই, যে আমরা রাস্তাঘাটে বেরোলে মাথা উঁচু করে হেঁটে যেতে পারি, কেউ যাতে পাশ থেকে কোনো কিছু দেখে না বলতে পারে যে এটা যাচ্ছে এইরকম, কেউ বলতে না পারে। শুধু আমার ক্ষেত্রে, আমি সবার ক্ষেত্রে এটা বলবো যে সবার জন্যই এটা হোক। When we talk about Section 377 and Indian culture, that it is against the Indian culture, whoever says that, they do not know about Indian culture. They fail to understand the history of Section 377. Section 377 cannot be found in Indian law books. Section 377 was imposed upon the Indians by the British when Lord Macaulay was drafting Indian Penal Code. He was influenced deeply by the Victorian morality, and hence, so the entire Judeo-Christian understanding of what is right and what is wrong, and that sex is for procreation, was imposed upon the Indians. At present, we are still, even after more than 60 years of independence, we are still carrying that British legacy. We have not yet been able to get ourselves out of that grasp of slavery. আমি 377কে একদম ঘেন্না করি, যেটা কোনো আমাদের জন্য কিছুই সেটা নয়। তার কারণ হচ্ছে কি, একটা নর্মাল ছেলে, একটা নর্মাল মেয়ে, তারা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে, স্বাধীনভাবে সব কিছু করতে পারে, তাদের জন্য কোনো মানে বাধা নিষিদ্ধ নেই। কিন্তু আমরাও তো একটা মানুষ, তো আমাদেরও তো কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। কেননা আমরা যদি কোনোভাবে বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে বেরি, কোনো ধরা পড়লে আজ লোকে বলছে, প্লাস পুলিশ থেকেও একটা হ্যারাস হচ্ছি। বাড়িতে থাকবো, আলাদাভাবে থাকবো, সেখানে যদি বয়ফ্রেন্ড ওকে, সেখানেও আমার একটা ভয়। তার কারণ কি না, পুলিশে দেবে বা 377 আন্ডারে ফেলে দিলে আমার অনেক কিছু ক্ষতি হতে পারে, যে আমাদের কিছু একটা যদি হয়। এমনকি আমার আলাদা একটা ফ্ল্যাট আছে, সেখানেও আমাকে ভয় থাকতে হয়। তার কারণ কি, আশেপাশে যদি কেউ জেনে যায় তাহলে আমাকে ওখান থেকে তাড়াবে, যার জন্য আমাকে ওখানে খুব চুপি চুপি কিছু করতে হয়, কিন্তু কিছু করার নেই। Where is my actualization of self when state is constantly keeping me in a state of fear? It is not about the prosecution. At the time of at the time of argument before the Supreme Court in Naz's case, Supreme Court asked how many people have been prosecuted. There was no specific data. I repeat, it is not about prosecution, it is about persecution. It is not about how many people have died, it is about in front of how many people the gun is being held. That itself is a human right violation. Until and unless this law goes, we shall not be completely independent. See, now at this point of time, I would say that the ignorance of the government stakeholders and the bureaucrats and the ministers, that they don't understand what they should do. They're not ready to learn, they're not ready to educate themselves, so that's the biggest challenge for us. The board's functions are very much regulated by the government's own will, and if they have some leisure time, they think of the transgender community and the development board. So that's how the board actually works. I'm very sad to say this, but this is the fact. I believe we individually worked much more. We, all the activists, let it be small, let it be bigger. I believe activists are activists. We fight for our rights. We do have our own mission and vision. But as we can also understand that the government is very ignorant about the issues of the transgender and the hijra population in all over the country. So it's moving at a very slow pace. So that's what I can say. No achievement, I believe, till date. We have a lot of plans to do, but the baseline is not yet set so far. তো প্রথমে আমরা একজন যারা রূপান্তরকামী, ছোট থেকে বড় হওয়া,
প্রথমে তো একটা টাইমে বাড়ির থেকে অত্যাচারের একটা মানে থাকে, তার কারণ হচ্ছে বাড়িতে আমরা নিজেকে ছেলে মনে করি। তো সেটা একটা বাড়ির চোখে বা সমাজের চোখে একটা বড় অপরাধ। তো সেই ক্ষেত্রে স্কুলের একটা প্রেশার ছিল, ফ্রেন্ডদের একটা প্রেশার ছিল। দ্বিতীয়ত আমার ক্ষেত্রে আরেকটা হচ্ছিল যে আরেকটা হচ্ছে যে আমি একজন যৌনকর্মী সন্তান, তো আমি একটা রেড লাইট এরিয়ায় থাকি। তো সেই জায়গার একটা স্টিগমা রয়েছে। তারপর আমি নিজে কীরকম একটা কমিউনিটি, তার একটা স্টিগমা রয়েছে। সমাজে দুটো স্টিগমা নিয়ে আমাকে চলতে হয়, এখনও পর্যন্ত বহন করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিভিন্ন রকম মাস্টারমশাইদের ফেস করতে হয়েছিল, স্টুডেন্টদের ফেস করতে হয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্কুল ড্রপ আউট হতে হয়েছিল আমাদেরকে। এবার আমি একা নয়, আমাদের এলজিবিটি মুভমেন্টসে যদি দেখা যায় তো প্রায় 100টার মধ্যে 50% ছেলেমেয়েরা কিন্তু এই ড্রপ আউট হয়ে তারা বাইরে বিভিন্ন লন্ডা ডান্সে চলে গেছে, এবং লন্ডা ডান্সে গিয়ে তারা মার্ডার হয়ে গেছে। সেখানেও হয়তো তাদের ওপর রেপড করা হয়েছে। না খেতে খেতে কিন্তু কাউকে কখনো কোনো কথা বলতে যায়নি। আমি একদিন সকালবেলায় তাড়াতাড়ি চলে গেছি, জোর জবরদস্তি আমার সাথে যৌন সেক্স করার পরে তা আমি ওখান থেকে কী করলাম, ওখান থেকে ছেড়ে দিলাম। করার পরে তখন আমার এক বন্ধু সে বলল যে দেখ এখানে তুই কি পয়সা পাস, বরঞ্চ চল বাইরে গেলে অনেক পয়সা পাবি। তো বলছে বিহারে চল, বিহারে ওখানে নাচ করবি, বিয়েতে নাচ করবি, দেখবি অনেক পয়সা পাবি। দিয়ে সেই মানে তখন আমার বয়স কত হবে, মানে ওই 16 বছরের মতন হবে। আমি তখন বাইরে চলে যাই। যাওয়ার পরে ওখানে যখন প্রোগ্রাম করি পয়সা মানে খুব একটা পেতাম না, হ্যাঁ। আর তখনকার দিনে প্রায় ওই 1200-1500 টাকা মতন 6 মাসের জন্য দিত। 6 মাসের জন্য যেতাম, ওই 1200-1500 টাকা করে দিত। ওখানে জোর জবরদস্তি 4-5 জন মিলে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে মানে জোর করে কাজ করছে, হ্যাঁ। সেই সমস্ত, আর সেখানে মানে এমনকি হাত কাতও কেটে গেছে, গুলিও খেয়েছি, গুলিও মেরে দিয়েছিল, গুলিও খেয়েছি। তো আমি এটাকে মানে আমি তখন নিজে চিন্তা করলাম যে আমি ফ্রিতে এরা জোর জবরদস্তি আমার সাথে সেক্স করছে, তা সেই জায়গাটাতে আমি কেন এটাকে প্রফেশনাল রূপে কেন আমি নিজে দুটো পয়সা ইনকাম করতে পারবো না। তখন ওইখান থেকে আমি পালিয়ে আসি। আসার পরে আমি কলকাতাতে আসার পরে শিয়ালদা, ধর্মতলা এই সমস্ত জায়গায় আমি কিন্তু মানে রোডে দাঁড়াতে শুরু করলাম, কেন আমাদের নিজস্ব তো নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। তাই ওই রোডে দাঁড়িয়ে এদিক ঘুরে ফিরে দুটো পয়সা আমি ওখান থেকে ইনকাম করতে শুরু করলাম। কিন্তু যেহেতু সে হয়েছে, একটা ছেলে রেপড হয়েছে, এবং সেখানে তাকে কখনোই সে পুলিশ থানাতে বা কাউকে গিয়ে বলতে পারে না সেই ছেলেটা যে আমি রেপড হয়েছি। তার কারণ হচ্ছে ছেলেরা কখনো রেপড হতে পারে না। আমাদের সমাজে এটা খুব ভালো একটা জ্ঞান ধারণা। তো সেইটা একটা চলবে। এবং দ্বিতীয়ত সেই ছেলেটা যদি কখনো থানায় গিয়ে রেপড বলা হয়, তাকে কিন্তু 377 হিসাবে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে। যেহেতু 377-এ সেই জায়গাটা রয়েছে, একটা সেক্সের জায়গাটা রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে 377-এ কিন্তু ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কমিউনিটির মানুষরা কিন্তু সেইভাবে কখনোই বলতে পারে না। প্লাস আমরা যখন আগে পুরো মিলিটারি ক্যাম্প ছিল, আমরা যখন ছোটোবেলায় যখন যেতাম, আমরা 2-3 জন মিলে যেতাম। ওরা করতো কি, একজন ডাকতো ওদের রুমের ভেতরে, কিন্তু ওদের রুমটা মানে এমনই তাদের চারিদিক থেকে ঘেরা, ওর সাথে ঢুকলে তো কোনো সিকিউরিটি কিছু বলবে না, কিন্তু বেরোনোর সময় বকবে। বাট আমরাও ভয় পেতাম। ওদের যখন ঢুকিয়ে নিতাম আমাদের মধ্যে, তখন একটা থেকে প্রায় 10-20 জন হয়ে যেত। 10-20 জন মানে ওরা ড্রিঙ্কস করতো আমার সাথে। এমনকি ওরা মানে হোয়াইট মিসসেপের বোতল যে আছে না, ওরা মানে ওই বটলের ছিপিটা খুলে ওটাকে ওরা মানে পুশিং করতো ওর মধ্যে, যাতে ওটা ওয়াইল্ড সেক্সের মতো ওরা ইউজ করবে কেউ, ওইভাবে মানে দেখতো। ওইভাবে একবার কেটে গেছিলো, আমার ব্লিডিং হচ্ছিলো, কিন্তু ওদের খুব আনন্দ পাচ্ছিলো। কিন্তু বাট আমাদের বেরোতে দিত না। তার কারণ কি, বেরোতে দিলে চলে যাবে, আমাদেরকে ভয় দেখে আটকে রাখতো, কিন্তু ওটা পুলিশকে কিছু বলা যাবে না। এরকম করতে করতে একদিনে হয়েছিল, আমরা বসে আছি, আমাদের 2 বন্ধু কি 3টে বন্ধু আমরা গেছি। এবার এমনই গেছি, একটা খালের ধারে গেছিলাম, সেখানে এরকম গাছটা কাটা ছিল, বুঝতে পারিনি সে হয়তো রিলেশন করছে। ওখান থেকে হই করে তাড়া করেছে। আমরা রেল লাইনটা ক্রস করে, 3টে রেল লাইন ছিল, ক্রস করে আমরা অন্য পারে চলে গেছি। ও আর আসছে না, তখন এতটা মোবাইলে আমাদের ব্যবহার করতাম না। আসছে না হট আমরা বাড়ি চলে গেছি। 2-3 দিন পর শুনলাম নাকি ওখান থেকে পড়ে গেছে, ওই জায়গাটা ঢালু ছিল, পড়ে গেছে। বাট গাছটা কাটা ছিল, ওটা পুরো পেটের ভেতরে ঢুকে গেছে, কিন্তু কেউ তো মারা গেছে। আর একজন আবার কি 2-3 বছর পর আরেকটা বন্ধু ছিল আমাদের সাথে,
গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরের ওখানে আমাদের একটা ঘাট ছিল, ওখানে পুরো মানে নির্জুম জায়গা ছিল, ওটাকে বলে উইমকো কারখানা, ওখানে দেশলাই কারখানা প্লাস বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ওখানে ব্যারাক ছিল। ওইখানে একটা সিঁড়ি ছিল যেটা নিচু থেকে নামলো, ওখানে পুরো গভীর জঙ্গল, কেউ থাকতো না। ওইখানে নবদা বলে একজন ছিল, ও আমি আর একজন তিনজনে মিলে গেছিলাম। ওখান থেকে কিছু ছেলে বাট আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু আমাদের ছোট বলে আমরা ছুটে কোনো রকমে বেঁচে গেছি, কিন্তু ও বেরোতে পারিনি। ওকে পুরো ন্যাকেট করে ওর মানে অন্ডকোষ ওইটাকে পুরো ছিঁড়ে দিয়েছিল। আর একজন ছিল, সে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে পালাতে পারেনি, সে কোনো রকমের জঙ্গলটার মধ্যে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখেছি পুরো ব্লিডিং হতো, ওখানে মারা গেছে ও। We are so easily accessible. Anybody can touch us, anybody can do whatever they feel. The prejudice is deep here. You cannot change that. So the law is on pen and paper. The implementation part is a big question mark till date. We are waiting for that. At present, where we stand is at a very interesting juncture. After Supreme Court overruled Delhi High Court judgment, came the judgment of NALSA or National Legal Services Authority versus Union of India, which gave the recognition to transgender people all the rights as the binary gender of male and female would get under the law. But the bill which has been proposed by the present government is extremely problematic. The very definition of transgender completely nullifies the impact of NALSA judgment. It brings within its ambit intersex persons. So it says all intersex persons will be transgenders. An intersex person might not want to identify themselves as transgender. Further, the bill goes on to say that if a transgender person is abused in the house, the state shall give the transgender person protection and put the transgender person in a rehabilitation facility. Apparently looks nice. However, when we look at the corresponding law of Protection of Women from Domestic Violence Act, that law says that if a woman is abused in the house, the woman would have the right to stay in that house. The rest of the family members will be thrown out of the house. Why is that not happening in the case of a trans person? This is where the discrimination is. Very subtle, but very, very important. If a guy harasses a girl or a woman, 7 years of jail, imprisonment. But if somebody harasses a trans woman, it's 2 years of jail. This bill, any person supporting this bill has no understanding of law or has no understanding of gender. The bill in its present form is not going to help transgenders. On the contrary, it would be a tool in the hand of the state to take me out of my house and put me in a rehabilitation center, and we know what are the state of rehabilitation centers are. The moment legislation comes, that judgment fades away. If this bill is passed, NALSA judgment and all rights given by NALSA judgment will fade away. If this bill comes into place, that will be a very, very dark day. The transgender community needs to mobilize themselves and create a movement all over India to oppose this bill. আমি নিজেকে এইভাবে সেজেছি আমি মন্দিরে ওঠার জন্য। আমাদেরকে কিন্তু মন্দিরে কেউ উঠতে দেয় না। মন্দিরে উঠতে গেলে বলে তোমরা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকো, ওরা আগে যাক তারপরে তোমরা যাবে। এই ধিক্কারের জন্য কিন্তু আজকে আমি এই সাজটা সেজে আমি ভেবেছি যে আজকে মন্দিরে যাব, গিয়ে পুজো দেব, সমস্ত কিছু করব। কিন্তু মানে এমন সমাজের থেকে আমাদের বাধাবিঘ্ন আসে, হ্যাঁ, সেটা বলার মতন নয়। কেন আমরা কি এই সমাজের থেকে কি আলাদা? হ্যাঁ, না আমরা এই সমাজের কেউ নই? আজকে এই সমাজ থেকেই তো আমরা উঠে এসেছি এখানে।
না আমরা অন্য কোনো একটা গ্রহ থেকে আমরা এসেছি? কেন আমাদেরকে সেই অধিকারটা দেওয়া হবে না? কেন আমাদেরকে সেই স্বাধীনতাটা দেওয়া হবে না? আমাদের সেই স্বাধীনতাটা আমরা চাই। আমরা সব জায়গায় আজাদের মতন ঘুরতে চাই, সেটা দেয়া হোক আমাদেরকে। আর আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না, আর কোণঠাসা হয়ে থাকতেও চাই না। আমরা চাই আমাদের নিজেদের অধিকারটা আমাদের দেওয়া হোক। তোমাকে তুমি বড় হয়ে বলছো তুমি কি করতে চাও? বড় হয়ে আমি যেমন সিন্টুদা ওরকম একটা বড় হতে চাই, ওনার মতোই বড় হতে চাই আমি। ওনাকে যেমন 5টা লোক চেনে, সেরকম যেন আমাকে 5টা লোক চিনুক, 5টা লোক আমাকে জানুক। আমি সিন্টুদার মতন হতে চাই। উনি রাস্তাঘাটে বাইরে বেরোলে ওনাকে টপ করে কেউ, আমি দেখেছি সেটা, যে ওনাকে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না, এবং আরও অনেক লোকেরা ওনাকে সম্মান দেয়, ভালোবাসে। এরকম ওই সম্মান, ওই ভালোবাসা আমিও পেতে চাই। আমিও চাই যে আমি ওরকম জায়গায় যেতে চাই, যে হোক আমার জায়গাটা, আমার যে জায়গার দিক দিয়ে হোক ওটা, যে আমি বেরোলে লোক আমাকে ভালোবাসুক। যেদিন শুনবো 377 ধারায় উঠে গেছে, ফার্স্ট আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে ফোন করব। ও এখনো পর্যন্ত বিয়ে করেনি, বা আমি তো করবোই না, ও করেনি। আমরা দুজন সেদিনই ঠিক করব আমরা কবে মানে একসাথে থাকতে পারবো, যাতে আর কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না, বা পুলিশের ভয় থাকবে না, প্রতিবেশীদের ভয় থাকবে না, কেউ গিয়ে ভয় দেখাতে পারবে না যে আমি পুলিশকে বলছি তোদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, ফ্ল্যাট থেকে বা বাড়ি থেকে। সেদিনটা সব থেকে সুখের হবে আমাদের, শুধু আমার বলে না, অনেকেরই হবে, অনেকেরই হবে। আমরা দুজনে তো আলাদাভাবে থাকবো, প্লাস একটা বাচ্চা, আমরা এমনই একটা বাচ্চার করবো যাকে আমরা মানে মানুষ করবো, তাকে স্কুলে পাঠাবো, বড় করবো, আমরা একসাথে দুজনা থাকবো, প্লাস আরেকজন আমাদের সাথে থাকবে। সেরকম সুযোগ যদি পেতাম, বা সেরকম মানে খোলামেলা মানে সমাজটাই যদি পেতাম, হ্যাঁ, তাহলে তো আমি নিজেকে একদম ধন্য হয়ে যেতাম। আমি তাহলে তখন মনে করতাম আমার নিজের জীবনটা ধন্য হয়েছে। কেন আমি একটা মানে প্রথমে আমি মনে করতাম কি, যে একটা খাঁচার মধ্যে আমি বন্দি হয়েছিলাম, যেরকম খাঁচা খুলে দিলে পাখি যেরকম উড়ে চলে যায়, নিজের আজাদির মতো থাকে, সেটাই আমি মনে করতাম। আমি তখন আজাদ পাঞ্ছির মতন ঘুরে বেড়াতাম। আর আমি নিজেকে নিজে মনে করতাম মানে আমি কে, আমি নিজে। Removal of 377 is only the tip of the iceberg. Anywhere in the world, merely by way of bringing in a law or by deleting a law, the social perspective has not changed. There has to be a social change. There has to be an understanding. I always inspire my friends, my kids, my daughters, shout. Because until and unless you shout, you won't get the chance. Hi,
Thank you so much for watching the movie. Now I'll just quickly introduce our esteemed guests. Sintu Baburi joined the sex worker movement as a peer educator in 2009 and in 2010 became the secretary of the transgender organization. She also served as the director of the Targeted Intervention Project, which is a HIV intervention program for transgender persons and communities in West Bengal. She is currently the secretary of her hometown and is the second trans woman to have been awarded the position in all of West Bengal. She is an activist and fights to secure the rights and dignity of the community at large. Our second guest, Neetu Giri, is a founding member of Anandam and has been an active organizer with the organization since 1996. She was a sex worker, peer educator at a sex workers collective for more than a decade and was responsible for directing her role in this film. Neetu is a valued member of both the trans and sex worker activist communities, whose insight and vision were essential in the making of this film. She is now the president of Kolkata Anandam for Equality and Justice. We are also joined by Dr. Soma Roy, who has a PhD in applied psychology. She has more than 17 years of experience as a master trainer with the Global Fund for Fighting HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria. She recently transitioned from her job as Senior Research and Capacity Building Officer at Sonagachi Research and Training Institute to empaneled faculty and program manager of Tata Institute of Social Sciences, School of Vocational Education at Child in Need Institute. Dr. Roy has worked with Anandam for several years in the capacity of advisor and has helped to expand Anandam's programming to include opportunities like summer research placements, cafe melas, and educational programs. Dr. Soma was integral in the making of this film. Now, I personally know all three of our guests thanks to this movie being screened quite a few years ago when my hair was shorter. I was not in a sari in a college called Miranda House. And I think it was even before the pandemic, even before COVID struck us. And now we are post-pandemic having a physical event. And as the movie also shows, now we have the act. The judgment has come in. So the rules under the act have also come in. So we just wanted to ask you about what you think has changed. What do you think about anything on the ground, or even if it has not changed anything at all? What do you, because the movie is titled Until and Unless, and I don't think we are anywhere closer there. Any of you? কোনো পরিবর্তন দেখছি? মানে ফিল্মটা 2016 আর এখন 377 নেই, ট্রান্সজেন্ডার বিল থেকে অ্যাড হয়ে গেছে, কোনো পরিবর্তন? पहले तो थैंक यू जिंदल ग्लोबल को, हम लोग को इना अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू दिशा मैम हम लोग को बुलाने के लिए। फर्स्ट तो उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। और देखिए 2016 एंड 2022 दोनों में 7 साल का एक डिफरेंस है, 6 साल का। तो इसमें 3 साल में तो पैंडेमिक में हम लोग चला गया पूरा। इसमें थोड़ा जितना हम लोग काम कर सकते थे 16 के बाद हम लोग शुरू किए। उसके बाद हम 18 में हम लोग यूएस में गए थे। तो वो जर्नी हम लोग का अच्छा था कि हम लोग यूएस प्रीमियम करे थे। 3 महीना यूएस में रह के पूरा फिल्म को हम लोग क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भी बोला था कि मैं एक सेक्स वर्कर चाइल्ड हूँ और मैं एक ग्रासरूट लेवल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे हिसाब से कभी भी यूएस जाना की तो दूर के बाद, दिल्ली भी कभी आने का मैं बहुत बारी सोचती थी कैसे हम लोग आ सकते थे। तो क्योंकि हम क्लास 6 में ड्रॉप आउट भी हो गए थे। तो उसके बाद हम जब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोग बनाया, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का एक मेरे खुद के तो बहुत सारे मूवमेंट्स एक्टिविज्म शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जान पहचान आ गया, नीतू का, मेरे को। तो ऐसे ऐसे तो हम लोग का बदलाव आ रहे थे धीरे धीरे। मगर जब 2020 में जब
पैंडेमिक सिचुएशन आ गया था, तो मेरे साथ मेरा ओवरऑल कम्युनिटी जितने सारे ड्रॉप आउट की जितने सारे ग्रासरूट लेवल भी नहीं होगा तो LGBTIQ कम्युनिटी होगा, सब फिर से वापस चला गया। ठीक है, उस टाइम हम लोग भी देखे क्या क्या सिचुएशन हम लोग किया है। तो यही हम बोलेंगे कि 16 से 2020 में सीन 2 के बहुत सारे लोग जानते हैं और इसके वजह से आज हम यहाँ भी बैठे हैं। तो ये हम लोग का एक बड़ा जर्नी था और मेरे मेरे खुद का एक आइडेंटिटी भी ओपन हुआ है। I'll just quickly translate for those parties who are not comfortable in Hindi. So, Kanmani had posed the question saying, how far do you think we've come since 2016 since the film is based in the year? And Sintuji says that on a personal level, it's been a long journey and there's been a lot of visibility that the film has brought in terms of taking them to places like the US and also creating a name for herself in the community and building those networks. But the pandemic has also been challenging because people sort of moved back into those closer spaces in the beginning and now they're trying to navigate those barriers again, but on a more personal and a community level, this film has definitely changed things in the way that it's brought people together. And from 2016 to 2022, now there's a more active network of people who have come together to advocate for and fight for these issues. And of course, there are needed and policy changes as well, but how they've translated this to get to Internship, आप कुछ बोलना चाहते हैं? আমি বাংলাতেই বলছি। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মানে গ্লোবালকে আমি আমার আমার মানে সংগঠনের তরফ থেকে মানে শুভকামনা জানাই যে আজকে এই জায়গাটাতে যে আমাদেরকে যে নিয়ে আসার জন্য দিশা ম্যাম যে রয়েছে ওনাকে আর ওই ওনাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, যেহেতু মানে এমনই একটা জায়গা আমাদেরকে করে দিয়েছে যে যে জায়গাটাতে মানে এসে আজকে আমরা এখানটাতে আমাদের যে নিজের জীবনের কাহিনীটা যে দেখাতে পারছি বা দেখাতে পারলাম, এটাই অনেক বড় ধন্যবাদ। So we have I just translated in English so that there is some semblance of I'll just speak. I think I'm audible enough. Yeah. So we have Neetuji mentioning that firstly she owes a gratitude to Jammu Global Law School, and I think all of that is a little redundant because we owe all our gratitude to Neetuji and the team who's come here to show us this wonderful movie and draws us inspiration, which we are looking to in creating that equal space which you all speak about in a law school. And that being said, you know, the idea that they are being able to talk about that in open spaces like this and create a culture of discussion over the idea of their identity and also to muster the courage as well as to opine and generally mobilize support for the idea of equality is something which is the greatest takeaway from this. And on a personal level, I'd like to appreciate as to how the entire movement is encapsulated in the last clipping where the youngest member of Anandam goes and, you know, says that when I grow up, I want to be like Sintuji. And that is something which I think is sort of captures the magnanimity of the movement and the idea that we've perhaps maybe not reached the until and unless phase, but somewhat nearing that phase because we've moved from the place where we sort of shun our identity and embrace the idea of whoever we are because of the idea of discrimination and maybe prejudice. But we are also appreciative of the people who are leading us on. And with the three panelists here, I think that the leadership is in the right direction. 1996 সাল থেকে মানে আমি এই সংগঠনে যুক্ত হই। সত্যি কথা বলতে 2016 থেকে 2022 মানে এই কটা যে বছর সত্যি আমার জীবনে একটা স্বপ্নে মানে বলবো কি স্বপ্ন মানে কোনোদিন আমি ভাবতে পারিনি যে কি দেশ পাড়ি দেবে, কোনোদিন জীবন কোনোদিন ভাবতে পারিনি। কিন্তু আজকে সত্যি কথা বলতে যে এই যে আমাদের যে এই 96 সাল থেকে যে আমাদের যে লড়াইয়ের যে জার্নিটা সেটা আমি মনে করি যে এর থেকে বড় সফল আর হয় কিনা জানি না, কিন্তু আজকে সত্যি কথা না বললে নয় মানে
এত আনন্দের মধ্যে মানে আজকে ডক্টর সোমা রায়কে অনেক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যেহেতু সত্যি কথা বলতে আমরা ওরও পড়াশোনা খুব নেই, আমারও পড়াশোনা খুব নেই। আজকে যদি সেই পড়াশোনাটা যদি থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য একটা জায়গায় যেতে পারতাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আজকে ওনারই ইয়েতে, কিন্তু ওনারই শক্তিতে, ওনারই সাহসে আজকে আমরা এতদূর অব্দি এগিয়ে এসেছি, এবং আমরা নিজেরা ওনার কাছ থেকে লড়াই কি করে করতে হয় সেটাও শিখেছি, যে কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তোমরা শেখো আমার কাছ থেকে, তোমরা এগিয়ে যাও, আমাকে কেন সবসময় ডাকো, সবসময় কেন আমাকে নিয়ে পড়ে থাকো। এই যে কথাগুলো, এই যে মানে একটা আজকে আমাদের জীবন কাহিনীটা যে তুলে ধরেছি আজকে কিন্তু ওনারই সাহসে, নয়তো ওই অতদিনই মানে কি বলবো 96 থেকে আমরা যখন লড়াইটা শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু খুব আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম, সাহস পেতাম না, সেরকম গার্ড থাকতো না, কিন্তু নিজেকে সাহস করে আজকে এই 2022 অব্দি মানে লড়াই করে আসছে, আগামী দিনে আরো লড়াই করে যাবে। So I will just translate the first person because that's the best way to do it. We began our journey in 1996 and the year is 2022. This seems like a really long journey, and as I'm living the moment right now, it feels like a dream. There's a certain amount of joy in how we have reached from where we were to where we are now. And there is a sincere amount of debt and gratitude to Dr. Shoma Roy, because she is the person who taught us how to look at the discriminator in the eye and speak out courageously for our rights. And this is something which we hold dear to our hearts because we were not very educated because of the prejudice which was against us. We were forced to leave our education. But Dr. Shamara has been the constant pillar of support, teaching us that in the idea of empowerment, it is us who should be asking the questions, and that she should not be called in for every sense of discomfort where there is. And that is the biggest sense of empowerment which we've taken from her. The idea that we can speak for ourselves, we don't need any other person to hold a mic to this and speak out for us. We speak for ourselves. And with that being said, it is definitely a lot what has been changed, and this change is positive. And we are definitely grateful for the people who supported us. We've lived in treachery from 1996, and times have changed in 2022. And I said, it does feel like a dream, but there is a lot which needs to change, and we are definitely in that process. I would like to say something here because I think it should be said. My friends are the leaders. They are the leaders of the life. And I'm very emotional right now. Every time, whenever I'm in a meeting or anywhere like this, they shower their love. But basically, when we see the whole situation, it is their life that they are facing every day. It is not me. It is nothing to do with any one of us as an individual, but the wholesome, they actually reflect that power is within them, our friend, and that is given to the society. That strong thing is there. So I would like to again salute your power, and thank you for loving me always. I would also like to open this house for a discussion, because we have watched a movie, should I say a movie, or a reflection of the life of a few of our friends. We just wanted to show this because I think we all of us think that it is an educational tool, because any conversation can go on when we see something. Absolutely. So I would just like to have a discussion going on. What have you thought when you just saw the film? How did you feel? What is your thought? What is your take? If you can share, that would give us another opportunity to see life in a different way, because we are also reaching out to you all who are new. You all are younger, and it is important to change the mindset. And to change the mindset, we need all of us here to really think one step ahead.
So if you can say something, or if you have anything to comment, or you felt. First of all, I would like to thank all of you for coming out and sharing your experiences with us, and to be able to talk about everything that y'all have experienced. And I think I can speak for a lot of us that it was very emotional to watch. And I think hearing from the people in the community really helped us, I think, connect and understand what is happening. And I feel like as law students, for a lot of us, like law is seen as the place where we can find out more things. I think the movie also reflected a little bit that that is not always enough. A lot of times, the violence and prejudice that is being perpetuated is through us, through the society. And yeah, after this reflection, just the question I wanted to ask is that has the change in the law and the change on paper, how much has it meant in real life? Like what kind of medical has it? I know it has not solved all problems, but has there been any change in the way that like the লটা চলে যাওয়াতে কোনো অ্যাজ আ কমিউনিটি অ্যাজ এভরিওয়ান কোনো পরিবর্তন কি ফিল করেছিল? পরিবর্তন ভালো কি খারাপ টোটাল মানে আমাদের কমিউনিটি যত ফ্রেন্ডস সবার কথা ভেবে বলুন। বলুন না এই তো বাংলাতে তো একটা যেটা ফেস মানে লটা চলে যাওয়াতে অনেক ইয়াং জেনারেশনকে আমরা সামনে দেখতে পেয়েছি, যারা মানে ইয়াং একদম পুরো ফেস মুখ, যারা নিজেদের সবে মানে একদম নিজেদেরকে কোয়ার কমিউনিটি বলে এই করে, এইটা একটা আমরা ভালো দেখতে পেয়েছি যে অনেক মানুষকে আমরা সামনে, মানে আমরা যে আগে এই যে গুটি কয়েক থাকতাম সেই গুটি কয়েকটা বেরিয়ে আমরা অন্তত এতটা হয়েছি, সেইটা একটা ভালো দিক একটা ছিল। কিন্তু এর বাইরে দিক সেরকম কিছু ভালো নেই। ভায়োলেন্স এখনো হচ্ছে, মানে ল চলে যাওয়ার পরও হচ্ছে, ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন অ্যাক্টেও হচ্ছে, আর যা যা ছিল সেগুলো সেম এখনো রয়েছে। So yes, Sintuji just answering that the consequence of the law going away, there is only one positive sociological fact, is that people are not afraid of coming out anymore. And we have people revealing their identity and perhaps embracing that identity with a sense of gusto. But other than that, the idea of prejudice and discrimination which exists continues to remain, and perhaps we still need to embrace that and move on with our fight. But as things stand, the only takeaway from the law being sort of taken away is the idea that it has engulfed within itself a sense of aspirations, inspiration for the new generation of people who are coming in order to embrace their identity in a more free manner. লাস্ট একটা ওই এলাহাবাদ কোর্টের একটা কেস হলো, যেটা দুজন লেসবিয়ান কাপল, সেখানেও আর কি তাদেরকে মানে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এরকম কেস হচ্ছে। আবার এইদিকে হায়দ্রাবাদ অনেকগুলো কেস দিয়েছে যেগুলো কমিউনিটির পক্ষে কেস দিয়েছে। তো সেগুলো মানে সবই এখন কোর্ট আর আমাদের মধ্যেই চলছে আর কি, এখানে কোনো গভর্নমেন্টের কোনো রকম ভূমিকা কোথাও নেই। So we have the idea that at this point in time, it's a back and forth between the judiciary and the activists. The government is perhaps not so much in the picture, but the interpretation of the ideas of the revocation of the law, as well as the sociological idea of acceptance of same-sex couples living together, or perhaps even more, is something which is written in contradiction with the courts of the different states, and we are still looking forward to perhaps some form of unanimity. কেন সেম সেক্স সেম ম্যারেজের ক্ষেত্রে দিল্লি হাইকোর্টেও যে কেসগুলো রয়েছে সেখানেও তো পেন্ডিং রেখে দিয়েছে, এবং সরকার বলেছে যে আমরা এখন এসব নিয়ে ভাবছি না। তারপরে এই ভাবছি না মানেই হচ্ছে না আর কি, মানে আবার যখন ভাববে সেই নালসা জাজমেন্টের পর হয়তো কোনোদিন একটা আসবে, সেটাও আবার এতদিন পর ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়তো 7-8 বছর লেগে যাবে। তো মানে এটা করতে গিয়ে আরো আমাদের 20 বছর চলে যাবে। So the Delhi High Court apparently is listening to a matter on this, and the government has been asked for a response, and the government has said we are thinking about it. And Sintuji mentions thinking about it is as good as we don't want it. So perhaps we'll have to wait for another couple of 20-30 years for them to think over it and maybe have some element of mobilization in that direction.
ল থেকেও কি লাভ হয়েছে আর ল না মানে না থেকেও কি লাভ হয়েছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে এখনো পর্যন্ত সেই শোষণ সেই শোষণেই রয়ে গেছে, কোনো পরিবর্তন কিছুই হয়নি আমার দেখা। হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে অনেকেই, যারা মানে লুকিয়ে ছিল, যারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারতো না, যারা সামনে আসতে পারতো না, তারা কিন্তু অনেকেই অনেকেই নতুন মুখ দেখতে পেয়েছি যে তারা আমাদের সামনে আসতে পেরেছে বা নিজেকে নিজে পরিচয় দিতে পারছে। আজকে আমি 96 থেকে আমি আমার নিজের পরিচয়কে আমি দিয়ে চলে আসছি, কেন আমি সেই স্বাধীনতাটা পেয়েছি বলে যাচ্ছে না দিতে পারছি, নয়তো আমি দিতে পারতাম না, আমাকে ওরকম লুকিয়ে চুরিয়ে থাকতে হতো, এক কোনায় ঠেসে চুপচাপ থাকতে হতো। So we have Neetuji mentioned that the law was there, the law is not there, there is hardly any change. The idea that discrimination was perpetrated against us was with a greater sense of impunity when the law was there, and now it is extremely veiled when the law is not there, and not so much veiled when the societal corners of prejudice reinforce itself in very discriminatory ways. The only positive thing, or perhaps the only silver lining in the entire conundrum, is the idea that people have gotten somewhat a sense of confidence in coming and embracing their identity and joining the movement, perhaps because the force of the law has been taken away, although the sociological considerations of discrimination continue to remain. Natasha, no, she. Any more questions? I wanted to hear more about the challenges you face while making this movie, just the process that is involved, and how you require making it. आपने तो बोल से कि बोलो तुम बोलो I'm bully. Okay, thank you. So challenges were many. First challenge was to identify the concept, what we want to give to the audience. And the second challenge was getting a backlash from the academicians, those who do not want their subjects to voice out. So these were the basic things that we faced. Meaning, we all do our PhD research and we have our subjects, right? All of us, including me. And then we go to the dais, the podium is ours, and we get a degree. We get articles written, published, getting a good hike in salary. Wow, life is like, I have a beautiful life. Settled, my children go to big schools, big colleges. Never have I ever looked back to see what my subjects are doing. But I have relied on that. I have portrayed their life. I have visualized my mission on that. So that is the challenge. And what we did, I should thank South Asia Center for this, University of Pennsylvania, because they were actually the person who have been funding us and sending their interns to us. Even now also we have the program running. So those students came in, and another big thing that one step ahead was we had casted our friends as directors. They had directed this film. They wanted themselves to be shown in this film. We had technical help, definitely. The people were there to take the, the camera was there, everything was there, but how it will be done, that whole scripting was done by our friends. For another three people were also there. They are not here right now. So challenges were many, but we, slowly we wanted to break that. And going to USA was again breaking the challenge, because again we had backlashes. Over there we faced it. When we were there, we faced that. So it will be there because nobody wants the real voice to come up, because we lose the ground, to be honest. But then how are we actually being inclusive? How are we actually giving the power to the people? What we are saying is building the capacity of the individuals. We are only saying,
But if you're truly trying to build up the capacity of the individual, you have to leave. You have to give the place. Otherwise, this can never happen. There cannot be any change. The mindset needs to change from here. So I would always, place this idea to you all that we all need to change our mindset. Give the space. Why are people dropping out from education? Why? We are there. Why are they dropping out? Why cannot we support? Each of us, if we support one, the other person will feel that no, we can't do this. We have to change our behavior. We have to change our way of thinking. We cannot, discriminate. We cannot say wrong words. We cannot body shame. We cannot say certain things which are derogatory. That we have to think. So each one of us, we have to take the responsibility. So the mindset will change. Any social change cannot happen drastically. Not in a day, it will take time, it will take years, maybe another 50, I will not be there, but we need results. So yeah, I think those were the challenges and we made up. I have a question. So I just asked the question in Bengali and then I can translate. So মানে একটা অসাধারণ রকম প্রেশার হয় যখন when you feel that আপনার যে আইডেন্টিটিটা আছে আলাদা আছে যেটা সোসাইটি আপনাদের দিয়েছে। তো আপনি দেখলাম যে অনেকগুলো বাচ্চারা যেমন মানে বেরিয়ে আসতে পারে না, ওদের মা বাবা যেটা বলে তুমি ছেলের মতোই থাকবে। তো সাহস কোথা থেকে হলো কি আমি এটা মানে মেনে নেব না, কি আমি মানে অন্যদের রাস্তা দেখাবো এরকম ভাবে, কি আমরাও মানে ডেফিনেটলি আপনারাও মানুষ, আর এটা তো দিস ইজ লাইক আ পার্সোনাল ব্যাটল। মানে অসাধারণ আপনাদের জার্নিটা ওখান থেকে, কিন্তু নিজেদেরকে আপনি কি করে মানে আস্থা দিলেন কি এটাও আমরা করবো, আর বাড়ির লোকজনকে কিভাবে বোঝাবেন? আমি ট্রান্সলেট করি। So the question is that given that we've seen in the film as well that there is a lot of hostility and there is a lot of animosity if the individual chooses to side with an identity which is not ascribed by society itself. But given that we have Sintuji, we have Nituji having such a phenomenal journey from sort of not just rising against that animosity and hostility, but also to show and carve out a path for the future generations in order to accept and unabashedly sort of embrace and display that identity. Where did they get that courage from, and what was the melting point of that discrimination which forced them to adopt this way of lifestyle into activism? প্রথমেই তো যারা আমরা কমিউনিটি মানুষ তারা আন্দোলনটা বাড়ি থেকে শুরু করি। আমাদের আন্দোলন আমরা নিজেরাই শুরু করেছি, নিজেরাই তৈরি করেছি। আমাদের আন্দোলনকে কেউ হাতে ধরে তুলেও দেয়নি আর শিখিয়েও দেয়নি। তো তার ফলে চ্যালেঞ্জটা তো আমার সাথে আমার নিজের, যে আমি কিভাবে লড়াই করব। তো আস্তে আস্তে যখন দিন মানে আমরা যখন বড় হয়েছি, নিজেদের যখন মানে এই কনফিডেন্টটা বুঝতে পারছি যে আমি একজন অন্য বাইনারির মধ্যে বিশ্বাসী, আমার এই নিজের শরীরটা নিজের নয়। তো আস্তে আস্তে এটা যখন হচ্ছে তখন আমি নিজেকে আমরা গ্রোথ করছি, এবং আমাদের একটা মানে অন্য সোসাইটি থেকে আমাদের নিজেদের একটা নিজেদের মধ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলছি যে আমি যেহেতু একটা রেড লাইট এরিয়ার মধ্যে বড় হয়েছি, তার ফলে এখানে সহজেই অনেক কিছু করা যায়, আবার অনেক কিছু করা যায় না। তো সেইটা একটা দিক যদি সত্যি দেখি যে আমাদের মা বাবারা অনেক আমাদের মারা আমাদের টাইম দিতে পারেনি বা টাইম দিতে পারিনি, আমরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক বা সব ক্ষেত্রে। তো আমরা যখন বড় হয়েছি আমার শাড়ি পরাটা খুব ইজিলি অনেকটা সময় ছিল যে আমি শাড়ি পরতে পারছি। তো হ্যাঁ, তো শাড়ি পরছি, তো তাতে আমরা অনেক মার খেয়েছি, এরকম না যে আমরা শাড়ি খুব ইজিলি পরে বেরোতে পেরেছিলাম। মারটা খেয়েছি ডেফিনেটলি, মা 7 দিন ঘরে বন্ধ করে রেখেছে, চুল কেটে দিয়েছে, মেরেছে, সেগুলো করেছে। কিন্তু মেয়েদের ফিমেল মেয়ে বন্ধু অনেক বেশি ছিল আমাদের, আমাদের লাইফে মেয়ে বন্ধুর পার্টটা অনেক বেশি আমরা অ্যাক্সেস করেছি। তো সেইটা তাদের কাছ থেকেও একটা এই যে ও যদি পড়তে পারে তাহলে আমি কেন পড়তে পারবো না, তো এইটা একটা ব্যাপার ছিল। তো এরকম না যে আমি অ্যাক্টিভিজম শুরু করে আমি শাড়ি পরে নিয়েছি। আমার শাড়ি পরা কিন্তু এই ফিল্মের 2016 পর থেকে আমার শাড়ি পরা, শাড়িটা আমি তারপর থেকে এই যে পুরো শুটিংটা যেটা সেটা আমার বাড়িতেই হয়েছে। আমার বাড়িতে আমি শাড়ি পরেছি, সমাধি আমাকে লিপস্টিক লাগিয়ে দিয়েছে, নিতুর কাছ থেকে কানের নিয়েছি। তো জার্নিংটা আমার এরকম ছিল। তো 2016 থেকে আজকে আমার কাছে 100 খানার উপরে কাপড় রয়েছে, সেটা আমার দিদি বাড়ির আমার বাড়ির লোক কিনে দেয় আমাকে এখন। তো এইটা
আমরা যখন ভেবেছি যে আমাদের আন্দোলন এইটাই, আমাকে এরকম ভাবেই বাঁচতে হবে আর এটার উপরেই আমাকে মানে দেখো পেটে খিদে, পেটে তো ভাত দিতেই হবে, পেটে ভাত না দিলে তো কিচ্ছু হবে না। তো আমরা খুব মানে মেনে নিয়েছি, চলো ঠিক আছে, পড়াশোনা হয়নি তো কি হয়েছে, মানে হয় পড়াশোনা যখন হয়নি আইদার তো ভাবতাম না যে অ্যাক্টিভিজম করব বা এনজিও করব, হয় ভাবতাম যে আমাকে সেক্স ওয়ার্ক করতে হবে, না হলে লন্ডন ডান্স করতে হবে, নালে নিজের পেশা করতে হবে। তো তিনটের মধ্যে একটাকে সিলেক্ট করে নেব। তো এইটা আমাদের মানে এইটা আমি নিতু মানে নিতু বইতে বলছি, মানে আমাদের প্রফেশনটা আমরা এরকম ভাবেই বেছে নিয়েছি। So the answer is like the journey once so it begins with the rebellion, like just as charity begins at home, rebellion begins at home apparently. So once you've made up your mind, if there is a confliction of battle, there's an internal battle, once you've sorted out in your head that this is the identity which you belong to and that you do not ascribe to the binary classification which society ascribes upon you, it is upon yourself then to choose the path which you have to. And of course, there is this resistance at home. So there have been instances when Sintuji has been beaten up, locked in their home for 7 days, their hair being cut off. But this is something which they've chosen to embrace that way of life, and like they mentioned that once they've resolved it in their head, that is something which they stick to, and they sort of embrace that way of life, and they continue to choose that mode of life. And the second part of the answer is, personally for me, I feel that it is a little. We need as a society to reflect upon the idea of how normalized violence is. So when Sindhuji mentions the answer that we were not educated, so we normally had only 3 lifestyles to choose from, whether it being sex work, like sex activities, or Londa dance, and the third was activism, or to show the path to the future generations. And that is something which she picked out because, of course, there has to be something which is ingested and that is being provided to the body. And I sort of marvel at how the idea of atrocities being committed on people who haven't ascribed to the binary code of the gender has been taken up. But that is, I think, for another discussion. And the takeaway from this is that once you've resolved it in your head that this is something you're going to stick to, the battles will continue, but you have to journey on. And that is what Sintuji and Nituji have done. So with that, I think. Hi. So I would just like to add to Shintu said that she lives in a red light area, and the lifestyle in red light area is different. It is open at the same time it is closed. Her mother could not give time, and for that she was free to explore her ideas, and she continued. But again, she said that the film, this is the first time she has owned a sari, because before that it was a taboo and it was a discriminated behavior, or there was a stigma associated with Shintu wearing a sari. I have seen Shintu from 2013 and a different Shintu at that time. So yeah, this film was one of the important aspect in the lives of our friends, which is reflected. So I think that answers to many of our questions. I would like to add to this discussion a different opinion or a point of view. What do you think about the livelihood? Because we have already discussed right now that only 3 options are left for our community friends who are dropouts, who are not educated, who have not got this blessing, or they are not privileged like us. So they have only 3 choices. One is begging, that is cholla. You see trams, buses, road, traffic signals, everything. 2, sex work. You give entertainment, you give pleasure, behalf of money. I respect that. 3, what is left? Launder dancing. When you go to the different, programs in different states, during the time of any puja or any celebration or wedding or whatever. So other than that, what options? What will happen? What have you thought? Is there any thoughts?
অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে মানে সত্যি কথা বলতে গেলে মানে আমাদের পরিবারের থেকে প্রথম আমাদের আন্দোলন, আর প্রচন্ড পরিমাণে আমাদের নিজেদেরকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। আজকে এই শাড়ি চুড়ি এগুলো কিন্তু সত্যি কথা বলতে ঘরের লোকের সাথে বাবা মার সাথে যুদ্ধ লড়াই করে কিন্তু আজকে কিন্তু এইগুলো করতে পেরেছি, নয়তো কবে সুসাইড করে মরে যেতাম তার কোনো ঠিক ছিল না। আজকে এই অবধি এসছি স্রেফ পরিবারের সাথে লড়াই করে। আমরা জানি আন্দোলন যখন করতে হবে তো আগে পরিবারের সাথে আন্দোলন করো, তারপরে সমাজের সাথে আন্দোলন করো। কেন? পরিবার ঠিক থাকলে সমাজ ঠিক থাকবে, পরিবার যদি ঠিক না থাকে সমাজও ঠিক থাকবে না। কারণ পরিবার যদি আমার দিকে যদি আঙুল তোলে তখন সমাজ আমার দিকেই আঙুলটা তুলবে। তখন কি হচ্ছে, দুজনে সমান সমান হয়ে যাচ্ছে। তখন আর সেই মানুষটা কোথায় যাবে? না এইদিকে যেতে পারবে, না ওইদিকে যেতে পারবে, না কোন দিকে যাবে। সে তখন নিজেকে নিজে চিন্তা করবে যে হয়তো আমি ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যাই, ভিক্ষে বলবো ওটা মানে ছাল্লা করতে বেরিয়ে যায়, না হয় বাধাইতে চলে যায়, না হয় বিহারে চলে যায় লন্ডা ডান্স করতে। কিন্তু সেখানেও কি সে কি পার পাচ্ছে? সেখানেও সে পার পাচ্ছে না। কারণ লন্ডা ডান্স করতে গিয়ে অনেকে জীবন চলে গেছে। আমি নিজে তার ইয়ে, কারণ আমিও সেই লন্ডা ডান্সে ছিলাম, 15 বছর ছিলাম। খুব কষ্ট, প্রচন্ড কষ্ট। ওই কষ্ট জীবনে কেউ কখনো করতে পারে কিনা জানি না, এখনো পর্যন্ত সেটাই কিন্তু হয়ে আছে। এখন যে চেঞ্জ, অনেকে বলে চেঞ্জ হয়েছে, না চেঞ্জ হয়নি, আছে আছে কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে, হ্যাঁ কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে, বা কিছুটা এখনো পর্যন্ত চেঞ্জ হয়নি। বিশেষ করে তো মানে কি বলবো, একদম গ্রাম্য দিকে চলে গেলে না, শহরের দিকে ঠিক আছে, গ্রাম্য দিকে চলে গেলেই তখনই একটা বিপদ। মানে তারা এখনো পর্যন্ত সেই প্রথাটাকেই মেনে চলে আসে যে লন্ডা এসে গেছে মানে তাদের সবকিছুই মানে আজাদ। তো সেই জন্য বলছি যে আগে আমার ফ্যামিলির সাথে আন্দোলন করো, সব জায়গায় আন্দোলন। যদি লাইভলিহুড নিয়ে কথা হলো সেটা, এই যে আমরা এখনই বললাম লাইভলিহুড নিয়ে, চাকরি জীবিকা, সেটা তার কি হলো? সেটাতেও তো ও কি বলবো, হ্যাঁ সেটাও আজকে আমি ট্রান্সলেট করি না। Very wise words coming. So like there are two kinds of battles which they've faced in life, and the foremost kind of battle which has been internalized is the fight with family for small issues like what I'm going to dress as, and what are the accessories which I'm going to wear. I mean, Neetuji mentions that there has been a long-standing fight with the family just to reinforce her free will or their free will in order to wear whatever they want to wear. And very wise words coming in from the idea that if I can't prevail over my family, how can I look society in the eye and sort of steer away any form of discrimination which veers from society? It is only after I've gained enough confidence in prevailing over my family and keeping all the hostility at bay in order to reassert my sense of freedom over whatever I wish to wear. It is only then can I face society and the very subtle as well as explicit ideas of discrimination which comes from society in the ideas of the various livelihoods they choose, whether it be challa, whether it be londa dancing, or whether it be, I mean, everyday life in general. So it is only after I have made up my mind that this is something which I want to do, and I am resolute in my resolve that regardless of what my family's wishes are, I am going to choose and adopt this way of life, whether I want to look like this, whether I want to dress like this, and small things like that. Only then can I face society and gain the courage to keep societal discrimination at bay. So that is where the initiation is. আর একটা কথা বলি, এই যে চাকরি আমাদের মানে কি বলবো, যেখানে কাজ করতে গেছি সেখানে কিন্তু হ্যারাসমেন্ট। আজকে আমার এক বন্ধু যখনই 377টা মানে রোধ হয়ে গেল, হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার চাকরিটাও চলে গেল। তার চাকরিটা চলে গেল কেন? তার কলিগ একজন তাকে একটা ক্রস মানে লেডিস ক্রস ড্রেসে ওকে দেখেছি, তাকে দেখিয়েছিল, আর তার সঙ্গে কিছুই নয়।
সেইটা সেখানে গিয়ে তুলে ধরেছিল, কিন্তু তার যে বস ছিল তাকে বলেছিল তুমি 7 দিন তোমাকে সময় দিচ্ছি, তুমি 7 দিনের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে এসো। তাহলে আমার স্বাধীনতাটা কোথায়? আমি আমার যে নিজস্ব যে একটা স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতাটা কোথায় পেলাম আমি? আমি কাজ করতে, তোমার কাজ নিয়ে দরকার, আমি কি করছি, আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি করছে না করছে সেটা তোমার জানার দরকার নেই, তোমার কাজ নিয়ে দরকার। তোমার কাজে যদি হ্যাম্পার হয় তখন তুমি আমাকে বলবে, তার আগে নয়। আমার শরীর, আমি যা খুশি করতে পারি, সেখানে তোমরা তো হস্তক্ষেপ করতে পারো না। এই অধিকার কিন্তু তোমাদেরকে কেউ দেয়নি। আজকে সেই জায়গা থেকে তুমি আমাকে বলছো 7 দিনের মধ্যে তুমি তোমার বডি এটাকে তুমি চেঞ্জ করে এসো। কি চেঞ্জ করবো আমি? আমি কি চেঞ্জ করব? এটাই তো সমাজ। সে এখন সেক্স ওয়ার্ক করে খাচ্ছে। সে এখন সেক্স, আমি নিজে সেক্স ওয়ার্ক করি, আমি নিজে সেক্স ওয়ার্ক করি। কেন করি? কিসের জন্য করি? আজকে আমি তোমার কাছে কাজ করতে যাব, 2 দিন পরে তুমি আমার উপরে চড়ে মানে শুয়ে পড়লে, ওখানে ছেড়ে দিলাম, আবার এক জায়গায় কাজ করতে গেলাম, সেখানে তাই একই অবস্থা। তো আমি ফ্রি ফান্ডে তোমাদের সাথে কেন সেক্স ওয়ার্ক করতে যাব? আমার পয়সার দরকার, আমি পয়সা নেবো, আমি সেক্স ওয়ার্ক। চলো এটাকে আমি আমার নিজের কাজ, আর 5টা কাজের মতন আমি কাজ ভেবে নিয়ে করি। সত্যি কথা। আমি আগে ওটা বলতে চাই। So, speaking of livelihood, very interesting anecdote which is provided. So the person who was being interviewed in the movie, whose identity was not revealed, and we see a portion where said person says that I'm not revealing my identity because I'm scared of discrimination or prejudice coming. When 377 went out, said person lost their job because one of their colleagues saw them cross-dressing. And they were called for by their boss, and the boss gave an ultimatum that you have 7 days to become normal, quote unquote, to become normal. And if you do not adhere to that, please do not come back to the job. And 7 days is too little a time, or I mean, we can have the idea, the absurdity in it is something which is just absurd. And obviously, when they lost their job, they have no other means of livelihood, and they've been forced to engage in the idea of sex activities and performing sexual activities for money. So Neetuji makes a very interesting point that when we speak of the connotation of the term livelihood, we are devoting ourselves to the work which is allocated to us, the task which is allocated to us. Why would it in any way matter as to how I'm dressing or what I'm doing or how I look or how I speak, as long as these aspects of my life do not meddle with the task which is delegated to me? Why should there be a sense of propriety over that part of my life? Why should how I look or how I live my life be a crucial aspect to the task which is delegated to me? Where is my independence? Where is my independence is what what they question. As to my job is to the effect of giving you the returns which you have delegated to me. The task which is delegated to me, I return that work, and that is where it ends. Where does society get the idea of dictating as to what I should wear, how I should live my life, and what are the things I should do? Now, this is something which My body. it's my body. That's essentially what they mentioned. And it's a little ironical that in the movie we see that this person actually going into a sense of fear and saying that I'm not going to divulge my details because I'm scared that I might be discriminated against society. And section 377 comes in, this person feels a sense of confidence in beginning to cross-dress. And you take away that, and society, sort of subverting the ideals of any semblance of freedom through the sociological fact of prejudice itself. And Shomaji will add on to it. And now she is practicing sex work. There is no job. So after this discussion, my question still remains.
What do you think about the livelihood options for us, our friends? Can I just add to your question? I think my response to you is a question again. It's not just about livelihoods. I think it's also about how are we creating spaces for people to just be it in your professional life, in your educational institutions. Because if you look back and trace back all the way, why do they drop out in the first place, right? And there are people who do not receive formal education but do have vocational jobs. So why are we not giving people those opportunities, like people from the trans community? Why aren't they allowed that same opportunity itself? Because that inherent prejudice that underlies the whole understanding of how we approach bodies, and those that do not confine to the binary understanding of gender we have, automatically means that we start excluding them from spaces and places, be it public or private. So I think it's irrespective of educational qualifications, are we really creating spaces for people just to be able to be themselves and act in the way that they want, and not over rely on our own ideas of perfection and ideal candidates and qualifications and things like that. So maybe like, beyond this livelihood, I think the question for me in my head is, are we affording them the same respect as human beings, irrespective of what kind of educational background they come? So taking all that you said is absolutely, on dot. That's what should be. We from Kolkata Anand for Equality and Justice, we believe that livelihood should be where they can actually have the skills being there, irrespective of their education, irrespective of where they belong to, which red light area they coming from, anywhere. We are all human beings, we have our rights, and if we are born in India, we have our fundamental rights, right? And for that reason, we choose to create different types of spaces. As you mentioned, one such is the Cafe Mala. We have also shown it in our this thing, because our friends are coming from a poor economic background, right? So they don't have that money to go to Sicily. They do not, even if they have the money, they will not be allowed sometimes. There are certain dress codes and body language and all those things. So we have those spaces. So maybe these things can be carried on in every place, where you create spaces for all, where they can come and they can make their own things, they can sell it, and then they can again make their own effort to have some money for themselves. Those are the things that we internship programs. This is something very it is important. At the same time, all students need to do internship programs, and when you are doing it from ground level, you really learn a lot. So that is another way when you can help our community friends, basically, when they feel respected, giving their data to you, you are learning from them, and you are actually doing something more sincerely, maybe a publication or a paper, and at the same time you are giving some admin cost to the organization through which the candidates are getting. I mean, the peer friends are getting. There are so many things we can think. Likewise. I'm just going to ask if there are any last concluding questions before I hand over to Natasha to give a vote of thanks. Hello, my name is Sohini. I wanted to ask what is the transition? I wanted to ask what is the transition from a rural area to an urban area is like. I mean, barring the financial aspect, of course, does life really get any better? Do people get more accommodating? Do mindsets change? Are people more tolerant? Is it that good? Is it worth it? Barring the financial aspect, of course, that improves. But other than that, what about the other aspects of life? नीतू जी আপনি বললেন কি গ্রামে মানে যত গ্রামে যাই তত খারাপ অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। তো প্রশ্ন হচ্ছে কি গ্রাম থেকে আপনি যখন শহরে আসেন মানে যত মানে ভালো জায়গাতে পৌঁছতে হবে, যেখানে মানে এডুকেটেড লোকজন হয় কি মানে পরিবেশ তার প্রশ্নটা শোনো আছে না শহরের ব্যাপার আর পরিবেশ যখন ভালো হয় মানে ওই আর্থিক ব্যবস্থাটা বাদ দিলে মানে লোকজন কি অ্যাকোমোডেটিং মানে আপনাদেরকে ভালো ব্যবহার করে মানে গ্রামের থেকে। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো যে মানে শহরের লোকেরা কি করে, তাদের একটা আত্মসম্মান থাকে, তারা জানে যে মানে এরা তো লন্ডা মানুষ, এরা তো মানে
কোথায় কি করে দেবে, একটা মান সম্মানের ব্যাপার থাকে, মানে আমার মাথায় পাগড়ি মানে আমি একজন মানে সেট, তখন তারা কি মনে করে যে মানে এই দিদির সাথে কিছু বলতে যাব, না বাবা থাক দরকার নেই, ওরা ওদের কাজ করছে করুক। কিন্তু গ্রামের দিকে কি হয়, গ্রামের দিকে তারা এখনো পর্যন্ত সেই জিনিসটাকে মানে মানে বুঝে উঠতে পারে না যে এরা তো একটা মানুষ, যে এরা এখানে প্রোগ্রাম করতে এসছে, এদেরকে সুস্থভাবে প্রোগ্রামটা করতে দিই, তা নয়, প্রোগ্রামটা সেভাবে তারা করতে দেয় না। তারা কি করে, তারা জানে যে আমার ঘরের বউ চলে যাক, আগে ওর সাথে যদি একটু যদি সেক্স করতে পারতাম তাহলে আমি বোধহয় স্বর্গের চাঁদ ধরে নিতে পারতাম, এটাই তারা মনে করে, এত ছেড়খানি করে তার মানে ধারণার বাইরে। কিন্তু শহরের লোকেরা কিন্তু তারা আবার করে না, তারা বলে যে যেটা যা পাচ্ছে করুক, এটাই হচ্ছে তফাৎ, আদার্স আর কোনো কিছুই না। Yes. So this is in perspective to Londa dancing festival. So those who are living in the city or they actually overlook. So they are doing their work, let them do whatever they do. But when it's in the remote or the rural areas, they don't understand what is happening, or they get more excited about this whole concept of having somebody to your own self other than your wife. And they exploit, they do violence, all these things. It is absolutely to the particular profession which is not enough. Okay, another. You want to say? না না বলুক না, বলুন বলো। না একটা বিষয় তো যে আমরা সবসময় তো আমরা শহর কেন্দ্রিক আর গ্রামীণ কেন্দ্রিকে দেখি যে গ্রামের সেন্সিটাইজেশনটা একটু কম, ল্যাক অফ সেন্সিটাইজেশন ইন ভিলেজ, তো সেই জায়গারও একটা তফাৎ থেকে যায়। কিন্তু এখন আবার আমরা কাজ করতে গিয়ে, আমরা যখন কাজ করতে বেরোচ্ছি, মানে একদম আমাদের অর্গানাইজেশনে যদি আমরা কমিউনিটি একদম যারা একদম গ্রাস লেভেলে যারা ফার্মানিং করে, যারা 100 দিনের কাজ করে, কিংবা ঘর বানায়, তো রাজমিস্ত্রির কাজ করে, তো এইসব যখন কমিউনিটি মানুষগুলোকে তখন দেখছি আমরা, তখন আমরা কি তখন আরেকটু ইন্টারেস্টিং দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে যতটা সেন্সিটাইজ ততটা আমাদের শহর কেন্দ্রিক আবার সেন্সিটাইজেশন নয়। তার কারণ ওখানে 50 বছর ধরে একজন ফ্যামিলি, একজন কমিউনিটি মানুষ, তার 65-70 বছর বয়স, সে 50 বছর ধরে শাড়ি পরে তার ফ্যামিলির সাথেই রয়েছে, তার দাদা ভাই সবার সাথেই রয়েছে। কিন্তু আবার আমাদের গ্রামের বাইরে যখন আমরা ভাবি তখন এইভাবে নিতে পারে না ফ্যামিলিটা, তো এইটাও আমরা কাজ করতে গিয়ে এই জিনিসটাকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। So when we are working, we are also working in the rural parts of West Bengal. We find a different picture there. So there are families who are belonging to the farming or they are doing certain other things. They are living with their family members for the past 50 years. They're very sorry. So the way they think is very different from the way we are perceiving. It is more accommodating. It is more, inclusive in their own style. Maybe they don't understand this, the critical things which we are discussing over here. These many things, these all layers to everything. They don't maybe understand. So that picture also we are finding. That they are more happy. They are doing less of stigma, discrimination. Those things are less there. We have seen it ourselves compared to when it is a city life again. So this is also there. It's not like we have to be like straight. We are thinking only in one direction. কিন্তু এইটার সাথে আরেকটাও আমরা দেখেছি যে আমাদের গ্রামে, মানে আমরা শহরে যারা থাকি, হ্যাঁ, তো তারা যতটা আবার আমাদের কমিউনিটি মানুষ যতটা সেন্সিটাইজেশন, ওখানকার মানে গ্রামের মানুষগুলো অতটা সেন্সিটাইজেশন নয়, মানে সেটা নিজেদের হেলথের থেকে শুরু করে নিজের ফিজিক্যাল থেকে শুরু করে তারা কোনো কনসিয়াস না বিষয়গুলো, সেটাও আমরা আবার ফলো করছি। But they are not very sensitized about their own self, their health, their issues, their own identity. They don't understand so many things. They're more simple and they're living their life. That's like that. Thank you. I'd like to conclude by expressing my deepest gratitude to Dr. Soma for coming all the way from West Bengal and showing us this fantastic movie, and such an engaging and lively discussion. I also would invite Anmol, Akhil, and Amandeep to give you the mementos. Thank you. Thank you all, and thank you to
all of the general faculty for helping organize this. And thank you as well to all the staff at different universities who helped us with videography, food, transport. So thank you very much. And thank you all for coming. একদম Thank you কোনো so অসুবিধা much. নেই। It's just 2 मिनट हो गया ये हिंदी में बोलने के लिए but नहीं हमें बहुत अच्छा लगा इतनी दूर से आए और अपने मूवी हमारे साथ शेयर करी आई थिंक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कैंपस में हम बहुत पढ़ते लिखते हैं बट एक बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आर्ट फॉर्म्स के थ्रू जो हमें कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से and वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर आप कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हो एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो एंड आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है तो हम आशा करते हैं कि आप दोबारा आओगे and हम दोबारा आपसे मिल पाएंगे आपसे सीख पाएंगे एंड जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हमारे वहाँ टीम लगी हुई है तो आप लोग प्लीज बाहर हमारे साथ आइए गेस्ट के थ्रू और बातचीत कर सकते हैं एंड we'll see you again next Tuesday for our third lecture in the series with Jaya Sharma. And thank you so much for joining us, everyone, and those of you who joined us online as well. Last but not least, thanks for taking Yes. photographs of this event. प्लीज हम लोग को थोड़ा फोटो सेंड कर दीजिएगा। কিন্তু আমি লাস্ট আমি একটা কথা বলতে চাই সবার কাছে সত্যি কথা বলতে আজকে এত দূরে এসেছি এই যে আপনাদের সাথে কথা বলে এই যে আমাদের যে জীবনের কাহিনী আপনাদেরকে বললাম এবং সেখান থেকে আপনারা আমাদেরকে কিছু এমনই প্রশ্নগুলো করেছেন যে যাতে মানে ফিল্মের থেকে আরো কিছু আপনারা আমাদের থেকে শুনতে চেয়েছিলেন সেই সমস্ত কথা আপনাদের কাছে আমরা শুনিয়েছি কিন্তু এখানেই শেষ নয় আমার মনে হয় এটাকে আমার মানে চেন বাই চেন করে নিয়ে যাওয়াটাই বেটার কারণ আজকে এখানে শুনলো এখানে এই চার দেয়ালের ভেতরে থেকে গেল কথাটা এই কথাটা আমরা চাই যাতে এই চার দেয়াল ভেঙে চতুর্দিকে যাতে কথাটা ছড়িয়ে যায় সেটারই ব্যবস্থাটা যদি আপনারা যদি নেন তাহলে খুব ভালো হয় এবং হ্যাঁ এটা বললেন তারপরে আমি বলছি মানে এটার সাথে কথার সাথে আমি বলছি So the fact that we've come here and sort of projected this movie and we've had a very fruitful discussion in an intimate atmosphere where free thinking as well as any form of discussion was encouraged. I mean, the entire exercise would turn futile if we keep that discussion within the boundaries of this room. So we have Neetuji sort of encouraging us that we should take the movie as well as what the movie represents and the entire struggle of the movement which all the three panelists have concerted in their ideal sort of fight towards a more egalitarian and equal space should be disseminated by us to our peers in order to catalyze support and mobilize support towards that equal space for which we have sort of congregated today. আরেকটা জিনিস যে অনেকেই আছে আপনাদের এখানে কিন্তু অনেকেই রয়েছে আমার মতো সে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কিন্তু সাহস করতে পারছে না কেন পারছে না সে জানে যে আমি যদি নিজেকে নিজে আইডেন্টি করি তাহলে ও আমার সাথে ও আমাকে বোধহয় মানে পিনিক করবে সেটাই আমরা এটাই চাই যে তাদের কাছে এই জিনিসটাকে তুলে ধরুন যে না আমি একা নই আমার পেছনে কিন্তু আরো 100 জন আছে সাপোর্ট করার আমি নিজেকে কষ্ট কেন দেব আমার শরীর আমি কেন আমার নিজের শরীরটাকে কষ্ট দিতে যাব তো আমার এই শরীরটাকে মানুষে দেখুক তারাও জানুক যে না হ্যাঁ হতে পারি আমি এরকম না আমার কি আছে কিন্তু তোমারও যেরকম চোখ আছে আমারও সেরকম চোখ আছে তোমার যেরকম পুরো শরীর আমারও পুরো শরীর সেই জন্য সবার কাছে এই একটাই অনুরোধ যে যাতে এই কথাগুলো যেন বাইরের দিকে আলোচনাটা যেতে হয় So we live in a society where we must strive towards building an inclusive society. If we look around us, there'll be quite a few people who have been forced to live with the ascribed identity because they've never had the sort of peer support as well as the social support in order to embrace the identity which they want to adopt. So Neetuji is mentioning, and I quote her, they mentioned that the idea of being forced to live with an assigned identity because of the fear of
any form of boycott is the most sincere form of treachery upon one's own body. And we as a society who have had the privilege of education, and most particularly in regard of this discussion which we've had today, we must adopt it in practice and create those equal spaces so that this treachery on your own self is not something which we promote, but rather provide a space for those individuals to come out and embrace the freedom which they require to embrace the identity which they choose for themselves. না, আমি যেটা বলছিলাম যে ডেফিনেটলি আমরা আমাদের লাইফের কথা বলেছি, শেয়ার করেছি, এবং আগামী দিনে হয়তো আমরা মানে আমি তো নিজে খুব এখন আস্তে আস্তে অনেকটা প্রিভিলেজ আমার আমার জায়গা থেকে, নিতুর জায়গা থেকে প্রিভিলেজ হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি আবার কখনো এরকম সুযোগ আসে আমরা বলতে পারি, তো ডেফিনেটলি প্যান্ডামিক ইন কমিউনিটি সিচুয়েশনটা আমরা বলতে চাই। মানে প্লিজ, মানে আমরা কিভাবে যে কষ্ট করে তাদের কাছে পৌঁছেছি এবং কিভাবে আমরা তাদেরকে মানে এতটা দিন মানে বাঁচিয়ে রেখেছি বলবো না, মানে সাস্টেন করিয়েছি, সেটা মানে আমরা জানি। মানে সেটাতে আমরা কিভাবে এরপর মানে যখন কেউ বেরোতে পারিনি তখন আমরা বেরিয়ে রাস্তায় কাজ করেছি। সেকেন্ডে আমি কোভিড, আমার নিজের কোভিড হয়েছিল এবং তার 21 দিনের মাথায় আমি আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি যে কমিউনিটি মানুষের কাছে খাবারটা পৌঁছানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো প্লিজ এইটার সম্বন্ধে মানে আপনারা যখনই ভাববেন, তো আমরা ডেফিনেটলি আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে চাই। এবং যদি আমরা এটা নিয়ে বলতে পারি, মানে আমাদের এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানে বিষয়, মানে কমিউনিটির যে প্যান্ডামিকে সত্যি লাইভলিহুডের যে কি অপশন এবং তারা এখনো সেটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দেখুন আজকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন কলেজ, এখন আমরা অনেক সময় আমি বিভিন্ন ন্যাশনাল গ্রুপ গুলোর সাথে আছি, দেখতে পারি যে সেখানে কাজের অফার এলজিবিটি কি কমিউনিটি মানুষের জন্য আসছে, কিন্তু সেটা আসছে কতটা যে কমিউনিটি মানুষ পাচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা। এবং তার থেকে বেশি হলো যারা গ্রাসরুটে আছে তাদের কাছে কিছু আসছে না, এটা হলো সব থেকে বড় ফ্যাক্ট। तो प्लीज माने दिशा मैम को भी हम बोलेंगे कि अगर ऐसी इस बारे में एक चर्चा होगा या पूरा दिन के लिए एक वर्कशॉप या सेमिनार हो सकते तो अच्छा होगा कि कम्युनिटी कैसे सस्टेन करते हैं और पूरा पैंडेमिक में और आगे भी कैसे जा पाके कुछ कर पाएगी। So I mean, Neetuji and Sindhuji, both of them feel that regardless of their struggle, they have reached a place where they can call themselves privileged now. But there is a larger community which is out there, which is being doubly ostracized because firstly, societal prejudice working out against them, and the amplification of that oppression because of the pandemic. And the ostracization because of the real-time circumstances of the pandemic working out has led to a very troublesome situation for the continued survival of the community, and all of us sort of need to come out and put those academic ideas into operation within the real world also, so that we can help them in practical circumstances. And because of that, of course, we are going to collaborate further. And yes, we will, I mean, from the Center of Justice Law and Society, and of course, in the Global Law School, we will figure out ways in which we can help Neetuji and Dr. Shima. 1 minute फोटो ले लेते हैं। Thank you. Thank you so much to all of you for joining us today. चलो अपना ईमेल आईडी तो बोलो, हम तो अंजलि के दे दो, शेयर कर दो। अंजलि, ये ईमेल लिख लेना, when you send out the drive link, you add this email ID. You will get it right then. एक आज भी भेजा है छोड़ो। केशव जी रिकॉर्डिंग रोक दीजिए प्लीज, और लाइव भी रोक दीजिए। हाँ हाँ।
केशव जी रिकॉर्डिंग रोक दीजिए और लाइव भी रोक दीजिए प्लीज।